Illustration number 13. A chemical company gives you the following standard and actual data of its chemical number 101456. You are required to calculate variances, material variances, standard quantity and standard price, actual quantity and actual prices. That's all. So illustration 13. So illustration 13 is the material variance sum. Material variance calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அந்த skilled unskilled பத்திலாம் நீங்க கவலைப்பட வேணாம். வெறும் நமக்கு material variance தான் இதல வந்து calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இந்த சம்ல நீங்க ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா क्वेश्चनல பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா ஆக்சுவல் டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. கீழ அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா is not same. Here the total output are 720 and 760. So previous question வந்து பாத்தீங்கன்னா illustration 11ல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இந்த மாதிரி அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் டு சேம் இருந்தனால நம்ம as it is RSQ calculation usual methodல நம்ம வந்து போட்டுட்டோம். So total actual outputல இருந்து standard quantityயோட ரேஷியோல பிரிச்சு போட்டுருக்கோம். பட் ஆனா this sum is not same as previous sum. நம்ம யூசுவலா போடுற மாதிரி RSQ வந்து இதல கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம். ஏனா because our output is different 720 and 760. So in this illustration the output are different in quantities. So we should take the standard data for RSQ. Standard data for RSQ. And in the மாதிரி sum போடும்போது you should always check whether the outputs are same or not. Same ஆ இருந்துச்சுன்னா usual methodல you should calculate your RSQ. If not, இப்போ நான் போடுற மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? எப்பவுமே இந்த மாதிரி இந்த சம்ல வந்து அவுட்புட்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ஸ்டாண்டர்டுக்கும் சரி ஆக்சுவலுக்கும் சரி சேமா இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சம்ல பார்த்தோம்னா here your quantity of actual output is 810 minus loss is 50, so 760 as your actual output. So இதுல வந்து நம்ம யூசுவலா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி SQ SP கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். Instead we calculate as SQAO. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு தனி கால்குலேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. 475 னு ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் 318 சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் கொடுத்திருப்பாங்க. So this is the reason why they calculated your SQSP as this format. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது அவுட்புட் சேமா இல்லைன்னா இப்படி தான் நம்ம வந்து calculate பண்ணணும். So now your RSQ calculation for total actual quantity consumption, that is 810 kg, will be divided in the rate of 450 and 360. அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா இருக்குது இல்லையா, ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டால எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 450 and 360 in kgs கொடுத்துருப்பாங்க, kgs. So இந்த பேசிஸ்ல தான் we should calculate our SSQ. So standard quantity இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்மளோட யூஸ்வல் இந்த வந்து யூஸ்வல் ஃபார்மேட்ல பண்ண மாட்டோம். திஸ் ஃபார்மேட் இப்போ நான் போடுற ஃபார்மேட்ல தான் போடணும். ஏன்னா your output for both the standard and actual is different. In case different ஆலனா இப்படி தான் போடணும். இதுல வந்து RSQ and your actual quantity will be similar in this sum. So இப்போ வந்து standard quantity வந்து இப்படி தான் calculate பண்ணணும். So your standard quantity for standard is 450 into, as I said, or actual output is consumed, that is your actual output consumed is 810. So 810 wait, so 810 into, so for first one is 450, so 450 divided by இந்த amount தான் எடுத்துக்கணும். So 450 into 760 total output divided by your
720. This is your total standard output, standard quantity. This is your total actual quantity, total actual quantity. This is your standard quantity. Next is 360 into 760 divided by 720. So, உங்களோட standard quantity இந்த பேசிஸ்ல பிரிக்கணும். Your standard quantity is proportional to the basis of 760 divided by 720. Your total actual quantity divided by total standard quantity. So, இந்த பேசிஸ்ல தான் பிரிக்கணும். In case your output is not same. So, இதை multiply பண்ணனா I get, so இந்த amount தான் உங்களுக்கு கொடுத்துப்பாங்க 475 units. And this one is 360 units. And so yeah, so SAQ formula is, the formula is actual output into standard standard input per unit. This is your formula. So the actual output will be divided in the ratio of, so actual output is divided in the ratio of 460 and 360. So path 2, we got the units as 475 as SQ and 360 SQ. So இப்போ நான் புக்கில் இருக்க டேபிள் ரெஃபர் பண்ணாதீங்க, கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். நான் இங்கேயே டேபிள் நான் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த டேபிளே ஃபார்மேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் SO SQAO into SP. Next is RSQ SP. Next is AQ SP, AQ AP. So நம்ம அதான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வந்து ஆக்சுவல் அவுட்புட், your actual output is 760லேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இதுதான் 475 into standard prices. ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 420 கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் அங்கே எடுத்து எழுதுறேன். ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இஸ் 2010 and the actual price is 1911. Okay, so so standard price is 9,500 and for this one is இங்க தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. இது 380 வராது, இது வந்து 380 வரும், 360 கிடையாது. This is 380. 380 into how much? 10. So 3,800. So on total is 10, 12, 13. Carry panana, I get 30. 13,300. Next RSQ SP. RSQ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சம்ல நம்மளோட அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுனால RSQ வந்து யூஸ்வல் மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம். இன்ஸ்டெட் your RSQ will be your standard quantity. Standard quantity னா இந்த குவாண்டிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா 460 360 450 360 இதை தான் நம்ம எடுத்துக்கோம். ஸோ 450 into standard price is 20, it's 9,000. Next standard quantity is 360 into 10, 3,600. So total na 12,600. Next AQSP. AQ is 450. In a same amount, same similar. The RSQs is similar to your. So உங்களோட actual output இருக்குல்லையா, sorry actual quantity is similar to your RSQ. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So 220 same to same அதே தான் வரும். 60 into 10, 3,600 gives me 12,600. AQ
SQ is 450 into AP is 19. 8,550. Next is actual quantity is 360 into 11. 60 vandrum. 3,960. So 12,510. Okay, கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து as it is அந்த variances material yield variance mix usage price அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, நான் இங்க எடுத்து எழுதுறேன். So first one is your yield variance. So yield variance formula is SQSP minus RSQSP. So SQSP is nothing but your அதாவது SQAO இல்லை SQSP கொடுக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இது எப்பவுமே அவுட்புட் செக் பண்ணிக்கோங்க. அவுட்புட் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து சிமிலராக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட இது மட்டும்தான் இது சேஞ்ச் ஆகும். RSQ AQ வந்து நமக்கு வந்து சிமிலராக இருக்கும். இது வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியில் தான் RSQ எடுத்துப்போம். ஸோ இது வந்து 13,300 minus RSQ is 12,600. So இது நமக்கு ஃபேவரபிளாக வரும். ஃபேவரபிளாக எவ்வளோனா 700 rupees as favorable. Next second one is mix variance. Mix variance formula is RSQSP minus AQSP. RSQ is 12,600 minus AQSP also 2,600. So நமக்கு இங்கே எதுவுமே வராது, nil balance வரும். So nil balance. Third one is usage. Usage formula is SQSP minus AQSP. SQSP இதுதான். So 13,300 minus AQSP is 12,600. Favorable தான் வரும். How much? 700 வரும் difference. Next fourth one is price variance. Price variance is AQSP minus AQAP. AQSP is 12,600 minus AQAP is 12,510. இது நம்மளுக்கு ஃபேவரபிளாக தான் வரும். How much? 90 rupees as favorable. Next the last one is cost. Cost or formula SQSP minus AQAP. SQSP is 13,300 minus AQAP is 12,510. இதுவும் நம்மளுக்கு ஃபேவரபிளாக தான் வரும். So 790 as favorable. Okay. Just one thing you should keep in mind that check whether the level of output in standard data and actual data are equal or not. If equal, usual RSQ, but if not, you should go for this AQAO format to find your standard quantity. And for RSQ is you should take your standard quantity. That's it for your illustration number 13.